హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు కృష్ణాస్ ట్యుటోరియల్స్. ఈ వీడియోలో మనం జ్యుడిషియరీ టాపిక్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం. In India, though the polity is dual, the judiciary is integrated. In India, we have an independent and integrated judicial system. Unlike the other federations, India has a single and unified judicial system for the entire country. దో మన ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అనేది డ్యూయల్ పాలిటీ అంటే బోత్ సెంట్రల్ అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ని ప్రొవైడ్ చేసినా కూడా జ్యుడిషియరీ అనేది మాత్రం ఇంటిగ్రేటెడ్ ఉంది. టోటల్ ఇండియా మొత్తానికి కూడా ఓన్లీ వన్ జ్యుడిషియల్ సిస్టమ్ మాత్రమే ఉంటుంది. సుప్రీంకోర్ట్ ఎట్ ది టాప్. సుప్రీంకోర్ట్ అనేది ఎట్ ది ఎపెక్స్. సుప్రీంకోర్ట్ టాప్లో, హైకోర్ట్స్ ఎట్ ది స్టేట్ లెవెల్, హైకోర్ట్స్ ఎట్ ది స్టేట్ లెవెల్లో, అలాగే డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్స్ ఎట్ ది డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో. Supreme Court of India. The Supreme Court of India came into being on 20th January 1950. Present at the New Delhi. Supreme Court of India అనేది న్యూ ఢిల్లీలో ఉంటుంది. The strength of judges in Supreme Court is 34 including CJI. The strength of Supreme Court of judges ఎంతని లాస్ట్లో క్వశ్చన్ అడిగే అవకాశం ఉంటుంది. సో ఆన్సర్ ఇస్ 34 including CJI. 33 plus 1. The senior most judge of the Supreme Court is appointed as the Chief Justice of India. Other judges are appointed by the President after consultation with such judges of the Supreme Court. The senior most judge of the Supreme Court ని చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియాగా ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అపాయింట్ చేస్తారు. Supreme Court judge qualifications. He should be a citizen of India, having been judge of a high court for 5 years or an advocate of a high court for 10 years minimum, or in the president view, a distinguished jurist of the country. ఒక వ్యక్తి సుప్రీంకోర్టు జడ్జ్ అవ్వాలంటే ముందుగా అతను ఇండియన్ సిటిజన్ అయి ఉండాలి, అలాగే అతను 5 సంవత్సరాలు హైకోర్టు జడ్జిగా అయినా ఉండాలి, లేదా అతను 10 years హైకోర్టులో అడ్వకేట్గా ప్రాక్టీస్ చేసి ఉండాలి, లేదా ప్రెసిడెంట్ యొక్క దృష్టిలో అతను ఒక డిస్టింగ్విష్డ్ జ్యూరిస్ట్ అయినా ఉండాలి. The Chief Justice and the other judges hold office till 65 years of age. The age of retirement of a Supreme Court judge is 65 years. The judges can give resignations to the President and can be removed by the Parliament. After retirement, a judge of the Supreme Court cannot be plead or practice before any authority. After retirement, Supreme Court judge అనేవారు ఎక్కడ కూడా ప్రాక్టీస్ చేయడం కుదరదు. Removal of judges. A motion seeking the removal of judges can be preferred before the either house of Parliament. If it is to be introduced in the Lok Sabha, it should be signed by not less than 100 members of the Lok Sabha. If it is to be introduced in Rajya Sabha, the motion should not be signed by not less than 50 members. The resolution should be supported by majority of total members of both the houses and the 2/3 majority of the members presented and voting. సుప్రీంకోర్టు యొక్క జడ్జెస్ని రిమూవ్ చేయాలంటే ఆ మోషన్ని, ఆ ప్రతిపాదనని ఏ హౌస్లోనే ప్రిఫర్ చేయొచ్చు. బట్ దానికి లోక్సభలో అయితే 100 members సైన్ చేయాలి, రాజ్యసభలో అయితే 50 members సైన్ చేయాలి. అండ్ ఆ పాస్ చేసిన రిజల్యూషన్ని 2/3 మెజారిటీ అప్రూవ్ చేస్తేనే ఆ జడ్జెస్ యొక్క రిమూవల్ అనేది కుదురుతుంది. ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్ రిగార్డింగ్ సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఆర్టికల్ 124 అనేది ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అండ్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ గురించి చెప్తుంది. ఆర్టికల్ 129 అనేది సుప్రీం కోర్ట్ టు బి ఏ కోర్ట్ ఆఫ్ రికార్డ్ అని చెప్తుంది. జ్యూరిస్డిక్షన్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్. ఆర్టికల్ 131 అనేది ఒరిజినల్ జ్యూరిస్డిక్షన్ గురించి. ఆర్టికల్ 32 క్లాస్ 2 అనేది రెడ్ జ్యూరిస్డిక్షన్ గురించి. ఆర్టికల్ 143 అనేది అడ్వైసరీ జ్యూరిస్డిక్షన్ గురించి. ఆర్టికల్ 137 రివిజనరీ జ్యూరిస్డిక్షన్ అండ్ అపిలేట్ జ్యూరిస్డిక్షన్లో కాన్స్టిట్యూషనల్ మ్యాటర్స్ అయితే ఆర్టికల్ 132, సివిల్ అయితే 133, క్రిమినల్ అయితే 134. నెక్స్ట్ హైకోర్ట్స్. ఈచ్ స్టేట్ యాజ్ ఏ హైకోర్ట్. ఇట్ ఈస్ ద హైయెస్ట్ జ్యుడిషియల్ ఆర్గాన్ ఆఫ్ ది స్టేట్. ఈ హైకోర్ట్ అనేది స్టేట్లోనే హైయెస్ట్ జ్యుడిషియల్ ఆర్గాన్. హౌఎవర్ దేర్ క్యాన్ బి ఏ కామన్ హైకోర్ట్ లైక్ పంజాబ్ అండ్ హర్యానా హైకోర్ట్ అండ్ యూనియన్ టెరిటరీ ఆఫ్ చండీగఢ్. ప్రతి ఒక్క స్టేట్కి ఒక హైకోర్టు ఉండాలన్నది ఏమీ లేదు. టూ ఆర్ మోర్ స్టేట్కి కలిపి, లేదా ఒక యూనియన్ టెరిటరీ అండ్ ఒక స్టేట్కి కలిపి కూడా ఒక హైకోర్టు అనేది ఉండవచ్చు. ప్రెసెంట్లీ దేర్ ఆర్ 25 హైకోర్ట్స్ ఇన్ ఇండియా కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ చీఫ్ జస్టిస్ అండ్ అదర్ జడ్జెస్ యాజ్ అపాయింటెడ్ బై ద ప్రెసిడెంట్. ద కాన్స్టిట్యూషన్, అన్లైక్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్, డస్ నాట్ ఫిక్స్ ఏ మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ జడ్జెస్ ఫర్ హై కోర్ట్. అట్ ప్రెసెంట్ ఇండియాలో 25 హైకోర్ట్స్ అనేవి ఉన్నాయి. The appointment of Chief Justice is made after consultation with the Chief Justice of Supreme Court and Governor of the State
by the president. హైకోర్టు యొక్క చీఫ్ జస్టిస్ని నియమించే ముందు President, after consultation with the Chief Justice of Supreme Court and the Governor of State, he appoints the Chief Justice of High Court. In case of appointment of a judge, the Chief Justice of High Court concerned is also consulted in addition to the Chief Justice of Supreme Court and the Governor of a State. Delhi has High Court of its own and among the Union Territories. Union Territories lo Delhi ఒకదానికి మాత్రమే దానికి separate High Court అనేది ఉంది. High Courts having control over more than one state or Union Territories. దీని నుంచి ఈ టాపిక్ నుంచి చాలా ఇంపార్టెంట్, చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంటారు. విచ్ హైకోర్ట్ హ్యాస్ జ్యూరిడిక్షన్ ఓవర్ అండమాన్ అండ్ నికోబార్ ఐలాండ్స్, అండ్ అలాగే విచ్ హైకోర్ట్ హ్యాస్ జ్యూరిడిక్షన్ ఓవర్ పాండిచ్చేరి యూనియన్ టెరిటరీస్ అని. ఏ యూనియన్ టెరిటరీకి ఏ హైకోర్ట్ యొక్క జ్యూరిడిక్షన్ వస్తుందని చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా లాస్ట్ ఇయర్లో క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటారు. సో మనం ఇప్పుడు ఏ హైకోర్ట్ కిందకి ఏ యూనియన్ టెరిటరీ అనేది వస్తుందో చూద్దాం. హైకోర్ట్స్ హ్యావింగ్ కంట్రోల్ ఓవర్ మోర్ దాన్ వన్ స్టేట్ ఆర్ యూనియన్ టెరిటరీస్. బాంబే హైకోర్ట్ కిందకి మహారాష్ట్ర, గోవా అండ్ దాద్రా అండ్ నగర్ హవేలీ అండ్ డామన్-జు ఈ యూనియన్ టెరిటరీస్ అనేవి బోత్ స్టేట్స్ గోవా అండ్ మహారాష్ట్ర, అలాగే దాద్రా అండ్ నగర్ హవేలీ అండ్ డామన్-జు ఈ యూనియన్ టెరిటరీస్ అనేవి బాంబే హైకోర్ట్ కిందకి వస్తాయి. అలాగే కోల్కతా హైకోర్ట్ జ్యూరిడిక్షన్ ఎక్కడి వరకు ఉంటుందంటే వెస్ట్ బెంగాల్, అండమాన్ అండ్ నికోబార్ ఐలాండ్స్. ఈ అండమాన్ అండ్ నికోబార్ ఐలాండ్స్ ఈ యూనియన్ టెరిటరీ అనేది కోల్కతా హైకోర్ట్ జ్యూరిడిక్షన్ కిందకి వస్తుంది. మద్రాస్ హైకోర్ట్ తమిళనాడు అండ్ పాండిచ్చేరి. గౌహతి హైకోర్ట్ అస్సాం, నాగాలాండ్, మిజోరాం, అరుణాచల్ ప్రదేశ్. ఈ స్టేట్స్ అన్నిటికీ కూడా ఈ గౌహతి హైకోర్టుగా ఉంటుంది. అలాగే కేరళ హైకోర్టుకి కేరళ అండ్ లక్షద్వీప్. ఈ లక్షద్వీప్ యూనియన్ టెరిటరీ అనేది కేరళ హైకోర్టు కిందకి వస్తుంది. పంజాబ్ అండ్ హర్యానా హైకోర్ట్. ఈ పంజాబ్ అండ్ హర్యానా హైకోర్ట్ అనేది పంజాబ్, హర్యానా అండ్ చండీగఢ్. అండ్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ హైకోర్ట్ అనేది జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ అండ్ లదాఖ్ ఈ ప్రాంతాలకి ఈ హైకోర్టు అనేది జ్యూరిడిక్షన్ వర్తిస్తుంది. The qualifications of a High Court judge: must be a citizen of India, should have been an advocate of High Court or of two such courts in succession for at least 10 years. అతను ఒక హైకోర్టు అడ్వకేట్గా మినిమం 10 years ప్రాక్టీస్ చేస్తున్న. అలాగే షుడ్ హ్యావ్ బీన్ జ్యుడిషియల్ ఆఫీసర్ ఇన్ ఇండియా ఫర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ at least 10 years. ఇండియాలో జ్యుడిషియల్ ఆఫీసర్గా అతను ఒక 10 ఏళ్ళు పనిచేసి ఉండాలి. అతను హైకోర్టు అడ్వకేట్ అవ్వాలి, హైకోర్టు జడ్జ్ అవ్వాలంటే. A judge of High Court continues his office till 62 years of age. Term can be cut short due to resignation or removal by president. మనం ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేసాం. ద రిటైర్మెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జెస్ 65 years. ద రిటైర్మెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ హై కోర్ట్ జడ్జెస్ 62 years. వీటి నుంచి వీటికి సంబంధించి రిటైర్మెంట్ ఏజ్ గురించి లాస్ట్ సెట్లో చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటారు. Restrictions on legal practice. The judge of a high court is not allowed to practice before the authority of the same court except the Supreme Court and any other high court. ఆఫ్టర్ రిటైర్మెంట్ ఈ హైకోర్టు యొక్క జడ్జ్ అనే అతను ఏ హైకోర్టులో అయితే రిటైర్ అవ్వారో ఆ హైకోర్టు ముందు తప్ప ఎక్కడన్నా అతను ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు. సుప్రీంకోర్టులో కానీ ఇంకా వేరే ఏమైనా హైకోర్ట్స్లో కానీ అతను ప్రాక్టీస్ చేయవచ్చు. రిమూవల్. The President can remove a judge of High Court only if the Parliament passes a resolution by 2/3 majority of its members and voting in each house. ఇందాక సుప్రీంకోర్టు లాగానే ద ప్రెసిడెంట్ ఒక హైకోర్టు జడ్జిని ఎప్పుడు రిమూవ్ చేస్తారంటే పార్లమెంట్ అనేది 2/3 మెజారిటీతో ఒక రిజల్యూషన్ పాస్ చేసినప్పుడు. అలాగే ద కండక్ట్ ఆఫ్ ద జడ్జెస్ ఆఫ్ హైకోర్ట్ కెనాట్ బి డిస్కస్డ్ ఇన్ పార్లమెంట్ ఎక్సెప్ట్ ఆన్ ఎ మోషన్ ఫర్ ద రిమూవల్ ఆఫ్ ఎ జడ్జ్. Jurisdiction of High Court. The High Court of Record and has power to punish for its contempt. Under Article 226, the High Court can give powers of
power of issuing writs for the enforcement of fundamental rights and for other purposes. The jurisdiction to issue writs under this article is larger for high courts as compared to the Supreme Court, because whereas the Supreme Court can issue them only where fundamental right has been infringed, the High Court can issue them not only in such cases but also where an ordinary legal right has been infringed. మనం ఇంతకుముందే డిస్కస్ చేసాం. ఆర్టికల్ 32 ద్వారా సుప్రీంకోర్టుకి మన ఫండమెంటల్ రైట్స్ అనేవి వైలేట్ అయినప్పుడు వెళ్ళి ఆ రిట్ జ్యుడిషిక్షన్ ద్వారా మన ఫండమెంటల్ రైట్స్ని కాపాడుకోవచ్చని. అలాగే హైకోర్టుకి కూడా 226 ద్వారా రిట్ జ్యుడిషిక్షన్ ఉంటుందని మనం డిస్కస్ చేసాం. కాకపోతే బై కంపేరింగ్ విత్ సుప్రీంకోర్ట్, ఈ హైకోర్ట్స్కి సుప్రీంకోర్ట్ కంటే కూడా ఈ రిట్ జ్యుడిషిక్షన్లో ఓన్లీ ఫండమెంటల్ రైట్స్నే కాదు, లీగల్ రైట్స్ని కూడా ఎన్ఫోర్స్ చేసే అధికారం ఉంటుంది. So, High Court supervises the working of all subordinate courts and frames rules and regulations for the transaction of business. It can examine the records of subordinate courts. Supreme Court at the top, High Courts at the state level and district courts at the district level. మన మన స్టేట్లో హైకోర్ట్స్ కింద ఉన్న సబార్డినేట్ కోర్ట్స్ లైక్ డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్స్, సెషన్ కోర్ట్స్, అలాగే ఇంకా మ్యాజిస్ట్రేట్ కోర్ట్స్, అన్నిటిని కూడా ఈ హైకోర్టే సూపర్వైజ్ చేస్తుంది. అలాగే రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ కూడా వాటి యొక్క రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్, వాటిని ఎలా వర్క్ చేయాలన్న రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ కూడా హైకోర్టే ప్రిపేర్ చేస్తుంది. అలాగే సబార్డినేట్ కోర్ట్స్, ఆర్టికల్స్ 233 to 237 of the Indian Constitution deals with the subordinate courts. Judiciary in states consists of high courts and subordinate courts. The organization of the subordinate courts throughout the entire country is generally uniform. There are two types of law courts in every district: civil and criminal courts. మనకి డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్స్లో సివిల్ అండ్ క్రిమినల్ కోర్ట్స్ అనేవి ఉంటాయి. ద ఫంక్షన్స్ అండర్ ది సూపరింటెండెన్స్ అండ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ హై కోర్ట్స్ అట్ ఏ పర్టికులర్ స్టేట్. ఈ కోర్ట్స్ అనేవి హైకోర్ట్స్ యొక్క సూపరింటెండెన్స్ అండ్ కంట్రోల్, హైకోర్టు యొక్క కంట్రోల్ కింద ఈ కోర్ట్స్ అనేవి, ఈ సివిల్ కోర్ట్స్ అండ్ క్రిమినల్ కోర్ట్స్ అనేవి నడుస్తూ ఉంటాయి. ద హైయెస్ట్ సివిల్ కోర్ట్ ఇన్ ఏ district is that the court of district. The highest civil court in district is district court. The court decides the civil and criminal matters. When the judge decides civil cases, he is called district judge. When he deals with criminal cases, he is called sessions judge. And district judge, ఈ డిస్ట్రిక్ట్ కోర్టులో ఏదైతే జడ్జ్ సివిల్ కేసెస్ని డీల్ చేస్తారో అతన్ని డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జ్ అంటారు. ఎప్పుడైతే అతను క్రిమినల్ కేసెస్ని డీల్ చేస్తారో అతన్ని సెషన్స్ జడ్జ్ అని అంటారు. ద డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జ్ ఈస్ అపాయింటెడ్. The most important, the district judge is appointed by the governor in consultation with the chief justice of high court. Hears the appeals from the decisions of sub-judges. ఈ డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్ అనేది సబార్డినేట్ కోర్ట్స్ యొక్క నుంచి అపీల్స్ని వింటుంది. Besides the district court, there are courts of sub-judges, municipal courts and courts of small classes courts. Below the session courts are the courts of first class magistrates. In metropolitan cities like Kolkata, Chennai, Mumbai and Delhi, the magistrates are known as metropolitan magistrates. Apart from this, there are court of second class and third class magistrates also. మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసిన టాపిక్స్ నుంచి ప్రీవియస్ ఇయర్స్ లాసెట్ క్వశ్చన్ పేపర్లో క్వశ్చన్స్ అనేవి ఎలా అడిగారో చూద్దాం. ద జడ్జెస్ ఆఫ్ ది సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా రిటైర్ ఎట్ ది ఏజ్ ఆఫ్, ఆన్సర్ ఇస్ 65. ద జడ్జెస్ ఆఫ్ ది హై కోర్ట్, ద జడ్జెస్ ఆఫ్ ది హై కోర్ట్ రిటైర్ ఎట్ ది ఏజ్ ఆఫ్ అంటే 62 years. Which of the following two states have a common high court? Answer is Punjab and Haryana. మనకి ఇంతకుముందే డిస్కస్ చేసాం. మనకి ఏవైతే స్టేట్కి కామన్ హైకోర్ట్స్ ఉన్నాయో ఆ హైకోర్ట్స్ ఏంటి అనేవి దాని గురించి తెలుసుకుంటే బెటర్. హూ అమంగ్ ద ఫాలోయింగ్ హ్యాస్ నో కాన్స్టిట్యూషనల్ స్టేటస్? Answer is Solicitor General. For how many years a person has to be a judge? For how many years a person has to be a judge, High Court judge, to become a Supreme Court judge? Answer is 5 years. ఒక అతను 5 years High Court జడ్జిగా ఉంటేనే అతను సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జ్ అవ్వడానికి అర్హుడు. Lakshadweep is under the jurisdiction of which High Court? Answer is Kerala High Court. Who has the power right to establish a bench of Supreme Court elsewhere in the country? Answer is the Chief Justice of India with the approval of President. Who administered the oath of Judge of Supreme Court of India? Answer is Chief Justice of India.
The first Law and Justice Minister of India is Dr. B.R. Ambedkar. The Supreme Court of India is created by the legislature, executive, government. Answer is Constitution of India. The judges in the Court of Sessions are appointed by High Court. Thank you for watching this video, friends. Please like, share and subscribe our channel.